Hello, හැමෝටම ආයුබෝවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් එඩියුසිලන් අපේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවිලා තියෙන අපේ Principles of Management කියන course module එකේ 4th lesson එක Managerial Decision Making. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට තාමත් අපේ එඩියුසිලන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හොඳයි ඒකත් මතක් කරන ගමන් එහෙනම් අපි යමු අපේ පාඩමට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Managerial Decision Making process එක. එහෙම නැත්නම් management එක කොහොමද decision එකක් ගන්න කියන එක සම්බන්ධව තියෙන process එක ගැන තමයි අපි ඉතින් අද අපේ මේ session එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මොනවද අපි මේ session එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු අපේ intended learning outcomes. එහෙම නැත්නම් මේ පාඩම අවසානයේදී ඔයගොල්ලෝ මොනවද දැනගන්න දේවල් කියලා අපි බලමු. ඉතින් first one is explain why decision making is an important component of good decision or good management. ඉතින් ඇයි අපි decision making එක අපේ management එහෙම නැත්නම් හොඳ management එකකට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් වැදගත් වෙන්නේ කියන එක ඉගෙන ගන්නවා. Then after we will discuss about the differences between programmed and non-programmed decision and the decision characteristics of certainty and uncertainty. ඉතින් අපි බලනවා programmed decision making සහ non-programmed decisions ගද්දි සහ ඒ වගේම තමයි certain and uncertain decision වල තියෙන characteristics ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. Then after third අපි තුන්වෙනියට ඉගෙන ගන්නවා describe the ideal rational model of decision making and political model of decision making. අපි ඉතින් ideal rational model සහ decision making and political model of decision making කියන දේවල් සම්බන්ධව අපි ඉගෙන ගන්නවා. Then fourthly explain the process by which managers actually make decision in the real world. අපි කොහොමද managers ලා real world තියෙන situations වලදී කොහොමද decisions ගන්න කියන එක ගැන කතා කරනවා. Then after we'll discuss about the identify the 6 steps used in managerial decision making process. ඉතින් අපි managerial decision making process එකේ තියෙන steps 6 ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ 6 වෙනියට අපි we will discuss 4 personal decision styles used by managers and explain the biased basis that frequently cause managers to make bad decisions. ඉතින් අපි ඊගවට කතා කරනවා decision making styles and personal decision styles ගැන කතා කරනවා. Then after finally we will discuss about identify and explain techniques for innovative group decision making. I think කොහොමද innovative group decision making techniques ගැන අපි කතා කරනවා අවසාන වශයෙන්. Then after we will move to the first one, importance of management decision making. decision making ගැන අපි කතා කරනදී ඉතින් එහෙම නැත්නම් management decision making එකේ importance එක ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. Managers often are referred as decision makers. Success of manager depends on how well she make decisions. Managers at all levels make decision. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගත්තොත් එහෙම managers ලා කියන්නේ decision makers ලා. එහෙම නැත්නම් managers ලා කියන්නේ ආයතනයක decision ගන්න අය. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් managers ලා ගත්තොත් එමේ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ සක්සස් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ එයාලා කොච්චර හොඳ ඩිසිෂන්ස් ගන්නවද කියන එක මත. ඒ වගේම තමයි managers at all levels make decisions. සෑම level එකකින්ම managers ලා ඉන්න සෑම level එකකින් ඉන්න managers ලා decisions ගන්නවා and decision making involved with all the managerial function but special in planning. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට සෑම management function එකකම අපි කතා කරන planning ඊට පස්සේ organizing, leading and controlling කියන හැමතැනම managers ලා decision ගන්නවා but ගොඩක් වෙලාවට especially ඒගොල්ලෝ planning එකේදී තමයි අතරම ඉතාමත්ම වැදගත් decisions එහෙම නැත්නම් තීරණ ගන්න. Then after every organization grows, prospers, succeeds or fails as a result of decisions by its manager. ඉතින් ඕනම organization එකක් ඒක growth එක, ඒගොල්ලන්ගේ prosperity එක, ඒගොල්ලන්ගේ success එක එහෙම නැත්නම් fail වෙනවද කියන එක රඳා පවතින්නේ managers ලා ගන්න decisions මත. Then after involving in the decision making process is motivational. ඉතින් decision making process එකේ involve වෙන එක අපි කියන motivational නැත්නම් අභිප්‍රේරණය වෙන දෙයක් තමයි මේ decision making process එකේ involve වීම තුලින් සිද්ධ වෙන්නේ. Then after types of decision and problems ඉතින් අපි කතා කරනවා decision මොනවාද decisions ගන්න වර්ග සහ problems ගැන අපි කතා කරනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු a decision is a choice made from available alternatives. ඉතින් තීරණයක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ තියෙන යම්කිසි
අපිට alternatives ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි යම්කිසි choice එකක් සම්බන්ධව තියෙන alternatives ගත්තොත් එimhe ඒ යම්කිසි alternative එකක් එහෙම නැත්නම් අපි best alternative එක choice කරන එක තමයි ඒ අදාළ දේ තමයි අපි decision එකක් කියලා කියන්නේ. Decision making is the process of identifying problems and opportunities and then resolving them. Decision making කියලා කියන්නේ problem එකක් identify කිරීම සහ ඒ වගේම opportunities and then resolve අපි problem එකක් identify කරගෙන ඊට පස්සේ ඒකෙන් තියෙන opportunities ගැන අධ්‍යයනය කරලා සහ ඒක අපි විසඳා ගැනීම තමයි decision making කියලා කියන්නේ. Decision making involves effort both before and after actual choice. ඉතින් decision making එක ඇත්තටම මොකක් හරි අපි අත්ත වශයෙන්ම choice එකක් ගත්තට පස්සේ ඒ choice එක ගන්න කලින් සහ පස්සේ තියෙන සියලුම දේවල් මේ decision making එකට සම්බන්ධ වෙනවා. Then after we will discuss what is program and non-program decisions. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු program decision කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Are the decisions managers make in response to repetitive boring and routine problems. ඉතින් අපි ඇත්තනම program decisions කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට recurring problems. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත ඇති වෙන problems තියෙනවා නම් අන්න ඒ අදාළ decisions ගන්න එක තමයි අපි program decisions කියලා කියන්නේ. Managers have made decision many times before. ඉතින් මේ සම්බන්ධ decisions managers ලා ගොඩක් කලින් සැරවල් වලදී මේ decisions අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි there are rules or guidelines to follow. ඉතින් ඒ වගේ decision එකක් ගද්දි මේ program decision එකක් ගද්දි ඒගොල්ලන්ට follow කරන්න තියෙන rules සහ guidelines තියෙනවා. Then after we will discuss what is a non-program decision. Non-program decision එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. When a problem has not arisen in exactly the same manner before or is complex or extremely important. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මීට කලින් පැන නැගිලා එහෙම නැත්නම් මීට කලින් ඇති නොවුන ප්‍රශ්නයක් හරි එහෙම නැත්නම් වඩාත් complex සංකීර්ණ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් අපි ඒකට කියනවා ඒ වගේ දෙයක් අදාළව ගන්න decision එකක් අපි non-program decision එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකෙදි no rules to follow since the decision is new. ඉතින් මේකෙදි අපිට follow කරන්න rules මුකුත් නැහැ. මොකද මේ decision එක අලුත් එකක් නිසා. ඒ වගේම මේක complex and novel. Then after rational decision making and creative problem solving is needed. ඉතින් rational decision making එකක් සහ හොඳ creative problem solving එකක් අපිට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා. Then after types of problems, types of decisions and management level. ඉතින් විවිධ වූ management level සහ ඒ අයගොල්ලන්ට අදාළ වෙන problems ඒ වගේම ඒ problems වලට ගන්න decisions ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි management level එකත් එක්ක කතා කරද්දී top management එක middle management සහ lower management ඒ වගේම program decisions. ඉතින් top management එකට ඇත්තටම program decisions එනවා සමහරක් වෙලාවට අපි කියන ටිකක් අඩුයි. නමුත් lower management එකට ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට එන decisions programmed කියලා කියනවා. ඉතින් top management එක ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ බලන්න broad unstructured much uncertain. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙන problems ගොඩක් වෙලාවට broad ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ decision making process unstructured ඒක තමයි ටිකක් ඒ වගේම much uncertain කියලා කියනවා. ඉතින් හැබැයි middle level එක ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ both structured and unstructured. It was a lower level එක ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට ඇති වෙන දේවල් frequent, structured, repetitive, routine and much certain කියලා අපි කියනවා. Decision making conditions ගැන කතා කරොත් එහෙම organizational problems. ඉතින් මෙතන පෙන්වන්නේ බලන්න possibility of failure. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන organization problem එක ගොඩක් වෙලාවට uncertain වෙන්න high ambiguity එකක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි possibility of failure එක low වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට low certain එකක් risk එකත් සම්බන්ධව ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ තමයි. ඉතින් මේකේ ගත්තොත් එහෙම possibility of failure එක ඒක අපිට program decisions සහ non program decisions වලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි problem solutions තමයි අපි මේකේ final ගන්නෙ. Then after certainty confidence අපි මේවා ගැන පුළුල්ව කතා කරමු මොනවද මේවා කියලා. Certainty of confidence means that all the information the decision maker need is fully available. ඉතින් certain කියලා කියනවා නැත්නම් confidence කියලා කියනවා decision maker ට නැත්නම් decisions ගන්න කෙනාට තියෙන සම්පූර්ණ තොරතුරු එයාට fully available නම් අපි ඒකට certain කියලා කියනවා. Then managers have information on operating conditions, resource cost or constraints and each course of action and possible outcome. ඉතින් managers ලාට ගොඩක් වෙලාවට information on management have information operating conditions ගැන ඒගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ තොරතුරු තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට resource cost ගැන හොඳ තොරතුරු තියෙනවා. නැත්නම් අපි constraints කියලා කියනවා and each of course of action and possible outcomes ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. The manager has had to make similar decisions. The alternatives are
known, the consequences of each alternative are fully understood. In this situation, the manager chooses the alternative known to get better result. Decisions made under conditions of certainty can mean that the manager can rely on a policy or standing plan. The decision will be made routinely. ඉතින් අපිට certainty එකක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම මේ දේවල් අපිට වලට ළඟා වීම එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා මොකක් හරි අපි ගන්න decision එකේ ඒකේ consequences අපි දන්නවා already understood. ඒ වගේම තමයි මේකෙදී අපි alternatives මොනවාද මේකේ තියෙන හොඳම result එක මොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් අපිට certainty ටිකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම තමයි අපි මේකෙදී ගොඩක් වෙලාවට මැනේජර් කෙනෙක්ට ඒ වෙලාවට අපිට policies අපේ plans වලට අනුව වැඩ කරන්න පුළුවන් හොඳ certainty එකක් තියෙනවා නම්. Then after, risk means that the decision has clear cut goals and that good information is available, but the future outcomes associated with each alternative are subject to chance. ඉතින් risk එකක් කියලා කියන්නේ අපිට සමහරක් වෙලාවට අපිට හැම information එකක්ම තියෙනවා. අපි මොකක් හරි තීරණයක් ගත්ත decision එකක් ගද්දී අපිට හැම available informations ඔක්කොම තියෙනවා. හැබැයි but යම් කිසි වෙනස්කම් නිසා අපේ අනාගතේ නැත්නම් future outcomes අපිට predict කරන්න අමාරුයි. ඉතින් එහෙම නැත්නම් මේ outcomes අපිට change වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ඒවා ඇති වෙනීමේ හැකියාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපි risk එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. And however, enough information is available to allow the probability of a successful outcome for each alternative to be estimated. The manager knows that the problem is knows what the alternatives are, but does not know how each alternative will work out. Even though the managers know the odds probabilities of possible outcomes, the manager must choose the best alternative available. ඉතින් අපිට රිස්ක් එකක් තියෙනකොට මැනේජර් හැමදෙස්සෙම හොඳම ඕල්ටර්නේටිව් එක තමයි තෝරගන්න ඕනේ. මොකද අපිට ඒකේ රිසල්ට්ස් හරියටම ඒ විදිහට වෙයිද කියන එක අපිට හිතාගන්න බැරි නිසා හැමදෙස්සෙම හොඳම ඕල්ටර්නේටිව් එකට මැනේජර් යන්න ඕනේ කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. Then uncertainty means that managers know which goals they wish to achieve, but information about alternatives and future event is incomplete. ඉතින් uncertainty කියලා කියන්නේ ඇත්තටම එයාලා මැනේජර් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ මොන goals ද attain කරන්න එහෙම නැත්නම් මොන goals ද achieve කරන්න ඕන කියන එක දන්නවා, but ඒගොල්ලන්ට alternatives සහ ඒකේ future එකෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් future events ගැන තියෙන informations incomplete කියන එක තමයි අපි uncertainty කියන එකෙන් කියන්නේ. Factors that may affect a decision such as price, production cost, volume or future interest rates are difficult to analyze and predict. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ decision එක ගන්න එහෙම නැත්නම් මේ affect decision ඒකට මොකක් කර decision එකක් ගන්න බලපාන උදාහරණ විදිහට price එක, production cost එක එහෙම නැත්නම් production volume එක, ඒකේ තියෙන future interest rates වගේ දේවල් අපිට analyze කරන්න සහ predict කරන්න අමාරු වීම අපි uncertainty එකේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි managers may have to make assumptions from which to forge or when the decision even though it will be wrong if the assumptions are incorrect. ඉතින් managers ලට ඇත්තටම ඒගොල්ලන් සමහරක් වෙලාවට informations ගන්න sorry assumptions build up කරන්න ඕනේ. සමහරක් විට හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ assumptions ඒගොල්ලන්ට incorrect නැත්නම් වරදින්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. Managers face uncertainty every day. ඉතින් managers ලට මේ uncertainty කියන එකට ඒගොල්ලන්ගේ හැමදාම නැත්නම් එදිනදා ජීවිතේදී මේකට බලමුණ පාන්න වෙනවා. Many problems have no clear cut solution, but managers rely on creativity, judgment, intuition, perception and experience to craft a response. ඉතින් managers ලා හැමදෙස්සම ඒගොල්ලන්ට සමහරක් problems තියෙනවා, ඒවට clear solutions නැහැ. හැබැයි හැමදෙස්සම මේගොල්ලෝ creativity, judgment සහ perception එක වගේම ඒගොල්ලන්ගේ experience එක මත depend වෙලා ඒවා තියාගෙන ඒගොල්ලන්ට හොඳ response එකක් ගන්න පුළුවන්, හොඳ response එකක් දෙන්න පුළුවන්. Then after we will discuss what is ambiguity. Ambiguity is by far the most difficult decision situation. Ambiguity කියලා කියන්නේ ඇත්තටම most difficult situation එකෙන් තියෙන කොච්චර දුරද කියන නැත්නම් අපිට decision ගන්න පුළුවන් situation එක කොච්චර පුළුල්ද කියන එක තමයි මේකෙන් කතා කරන්නේ. Ambiguity means that the goals to be achieved or the problem to be solved is unclear. Alternatives are difficult to define
undefined and information about outcome is unavailable. ඉතින් ambiguity කියන එකේදී ඇත්තටම අපිට මොන goals එහෙම නැත්නම් මොන objectives ද අපි achieve කරන්න ඕනේ, අපිට මොනවාද තියෙන alternatives වගේ දේවල් මොනවාද කියලා අපිට හොයාගන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ අපේ තියෙන outcomes ගැන තියෙන informations ඇත්තටම unavailable වගේ අවස්ථාවකට අපි ambiguity කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ decision making models ගැන අපි කතා කරනවා. ඉතින් decision making models ගැන කතා කරද්දී අපිට models තුනක් අපි හඳුනා ගන්නවා. පළවෙනි එක තමයි the classical model or the rational model. දෙවෙනි එක the administrative model and third one is the political model. ඉතින් the choice of the model depends on the manager's personal preference. ඉතින් මේ මොන model එකද තෝරගන්නේ කියන එක ගොඩක් වෙලාවට manager ගේ personal preference එක මත depend වෙනවා. whether the decision is programmed or non programmed decision එකක්ද. ඉතින් මේ decision එක programmed එහෙම නැත්නම් non programmed decision එකක්ද කියන එක මත මේක වෙනස් වෙනවා. and the degree of the uncertainty associated with the decision. ඉතින් uncertainty එක කොච්චරක්ද කියන එක මතත් මේ අපි මොන මොඩල් එකද තෝරගන්නේ කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද මේ classical model එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කියනවා rational model කියලා. ඉතින් බලමු the classical model of decision making is based on rational economics assumptions and managerial beliefs about what ideal decision making should be. ඉතින් classical model කියලා කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා rational economics assumptions and managerial beliefs about what ideal decision making should be කියන දේවල් මත තමයි මේ classical model එක කියලා කියන්නේ. decision maker strives for condition of certainty. ඉතින් මේගොල්ලෝ certainty කියන එකේ තියෙන conditions ගැන තමයි මෙහලා ගොඩක් වෙලාවට බලපාන්නේ මේකෙදි. it gathers complete information. decision making is rational. criteria for evaluating alternatives are known and use logic. strive to make economically sensible decisions. ඉතින් මේකෙදි අපිට ඒ වගේම මේකෙදි අපිට හම්බ වෙනවා assumptions හතරක්. ඒ assumptions තමයි the decision maker operates to accomplish goals that are known and agreed on. Then after decision maker strives for conditions of certainty, all alternatives are calculated. Criteria for evaluating alternatives are known. Then the decision maker is rational and uses logic to assign values. ඒ වගේම තමයි attempt to maximize the organizational goals. ඉතින් classical model එකේදී හැමතිස්සෙම organizational goals maximize කරන්න තමයි attempt කරන්නේ නැත්නම් target කරන්නේ. Then after අපි කතා කරනවා administrative model එක. ඉතින් decision making model that describes how managers actually make decisions in situations characterized by non programmed decisions, uncertainty and ambiguity. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේකේ non programmed decisions, uncertainty සහ ambiguity එක වගේ තියෙන අවස්ථාවකට ඇත්තටම ඒ වගේ වෙලාවකට manager කෙනෙක් කොහොමද decisions ගන්න කියන එක සම්බන්ධව තමයි මේ administrative model එක නැත්නම් මේ model එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකදී අපිට හම්බ වෙනවා bounded and rational and satisfying කියන එක මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි අපිට හම්බෙන concepts දෙකක් තමයි two concepts that were instrumental in shaping the administrative model. Those are bounded rationality means that people have limits or boundaries on how rational they can be. The organization is incredibly complex and managers have time and ability to process only a limited amount of information with which to make decisions. ඉතින් මේ අපි bounded rational and satisfying එකේදී administrative model එකේ අපි කියනවා ඒක bounded rational සහ satisfying කියන එක තියෙනවා. ඉතින් bounded rational කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට limits තියෙනවා, ඒගොල්ලන්ට boundaries තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි organization එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒක ගොඩක් complex and managers have time and ability to process only a limited amount of information which to make decisions. ඉතින් සමහරක් examples ordering at a restaurant, customers will make suboptimal decisions because they feel rushed by the wait. I think waiter කෙනෙක්ගේ තියෙන මොකක් හරි තියෙන rush වගේ එකක් ආවොත් එහෙම මේට තියෙන මොකක් හරි condition එකක් මත සමහරක් වෙලාවට customers ලා ඒගොල්ලෝ ගන්න decisions වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අපිට predict කරන්න අමාරුයි. Right? So මේ වගේ දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන්. Then also satisfying කියන condition එක මේකෙදි තියෙනවා. ඒක තමයි satisfying means that decision makers choose the first solution alternative that satisfy minimal decision criteria. ගොඩක් වෙලාවට solutions ටිකක් ගත්තොත් මේගොල්ලෝ පළවෙනි alternative එකට යන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ සමහරක් වෙලාවට decisions criteria වලින් minimal decision criteria එක තමයි again satisfy වෙන්නේ.
then after අපි කතා කරා institution කියන එක another aspect of administrative decision making is instituting මේකේ administrative decision making එකේ තියෙන ඊළඟ aspect එක අපි කියනවා institution කියලා නැත්නම් institution කියලා එහෙම නැත්නම් අපි sensitivity කියලා කියන්නේ ඒක it represents a quick apprehensive worry of a decision situation based on past experience but without conscious thought. It is based on years of practice and hands-on experience that enable managers to quickly identify solutions without going through painstaking, careful computations. Found that nearly half of executives say they rely more on intuition than a rational analysis to run their companies. ඉතින් මේකෙත් ඇත්තටම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට managers ලා තීරණ ගද්දී ඒගොල්ලන්ගේ past experiences මත depend වෙලා තමයි. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මාරි මේ තියෙන තත්ත්වය ගැන තියෙන information ඒගොල්ලෝ find out කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒකේ මොනවා හරි computations වගේ දේවල් වලට යන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ට තියෙන past experience මත depend වෙලා තීරණ ගන්නවා කියලා කියනවා. Then after අපි එනවා political model එක ගැන කතා කරනවා. The third model of decision making is useful for making non-programmed decisions when conditions are uncertain, information is limited, and there are manage conflicts about what goal to pursue or what course of action to take. I think third model එකකින් අපි මේක ගොඩක් වෙලාවට අපිට use කරන්න අපි use කරගන්නේ non-programmed decisions ගන්න. ඉතින් මේ non-programmed decisions අපි ගන්න ගොඩක් වෙලාවට අපිට තියෙන conditions uncertain නම් information is limited, then manage a conflict about what goals to pursue or what course of action to take. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට තමයි මේ model එක use කරන්නේ. Most organizational decisions involve many managers who are pursuing different goals and they have to talk with one another to share information and reach an agreement. Managers often engage in coalition alliance building for making complex organizational decisions. A coalition is an informal alliance among managers who support specific goal. ඉතින් මේකදී ඇත්තට වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ managers ලා දැන් ඒගොල්ලන්ට තියෙන තොරතුරු එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට uncertain එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් organization එකේ ඉන්න වෙනත් managers ලාත් එක්ක හවුල් වෙලා ඒක informally ඒගොල්ලෝ alliance එකක් build up කරගෙන ඒ තුලින් ඒගොල්ලෝ information share කරගෙන යම්කිසි agreement එකකට එන එක තමයි මේ model එකේදී කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට summary of decision making models ගැන අපිට අපි පොඩි summary එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන අපිට models තුන දීලා ඊට පස්සේ ඒවැ features ඒ models වල features ඊට පස්සේ decision making මොන වගේ condition එකක්ද මේකේ කතා කරන්නේ සහ ඒවා මොන වගේ decisions වලටද suitable කියන එක අපි කතා කරනවා. ඉතින් summary එකේ හැටියට බලන්න classical decision rational making model එක ගැන අපි classical model එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඒකේ features තමයි clear cut problems and goals, full information about the alternatives and the outcomes, and rational choices are available. and මේක මොන වගේ decisions ද අපි ගන්න decision making condition එක කියලා certainty එකක් තියෙන වෙලාවට තමයි අපි අතට මේක use කරන්නේ, and this is suitable for making the program decisions. And the administrative model මේකේ තියෙන features තමයි work problems and goals, limited information about alternatives and their outcomes, and satisfying choices are there, and the decision making condition is uncertainty, and it is suitable for non-programmed decisions. Then we will discuss about the political model. The features are conflicting goals, consistent and ambiguous information, and choices through bargaining with peers, and this is good for the decision making. Conditions are uncertainty and ambiguity, and it is suitable for taking the non-programmed decisions. Then after, what are steps in the rational decision making model? ඉතින් සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් rational decision making model එකක තියෙන steps මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි කතා කරා decision making model එකක තියෙන steps වෙන්නේ. ඉතින් අපිට steps ගත්තොත් එහෙම අපිට හම්බෙනවා පළවෙනි එක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ තියෙන problem එක අපි identify කරගෙන ඊට පස්සේ problem එක define කරගන්න ඕනේ. Then after we have to develop the alternative solutions. අපිට alternative solutions අපි develop කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ alternative solutions අපි evaluate කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ evaluate කරපු solutions වලින් අපි best alternative එක select කරගෙන ඊට පස්සේ ඒ alternative එක අපි implement කරන්න ඕනේ, and then after we have to evaluate that solution, and then we have to take the controlling measures, right? So these are the steps in the decision making model, and we will now discuss them in further in detail. මේ දේවල් in detail discuss කරමු.
පළවෙනි එක තමයි identify and define the problem. Identifying problem is not as easy as it may seem. If the problem is incorrectly identified or defined, the whole process will direct toward the incorrect decision. And criteria for local problems are: first one is deviation from past performance. Sudden change in some established pattern of performance indicated some problem. Some examples are: employee turnover increases or absenteeism, then sales decline, student enrollment decline, expenses increases, then more defective units are produced, a tourist industry decline and decline the tourist arrivals, and examples such as financial losses. Then next is deviation from the plan. When results do not meet planned objectives, it indicates a problem. Some examples are: a new product fails to meet its market objectives, profit level are lower than planned, then the production department is exceeding its budget. Then after, third one is outside criticism. Outsiders may identify the problems. Some examples are: customers may dissatisfied with a new product or distribution channel, labor union may present grievances, and finally, investment firms may not recommend the organization as a good investment opportunity. Then after, we can now go to the next step in our decision making model, that is to develop alternative solutions after analyzing the problem. Then potential strategies or solutions to the problem, those are the alternatives we can say. Then third one is evaluate the alternative solutions. The third step after developing the alternatives, we have to evaluate the alternative solutions. අපි alternative solutions evaluate කරන්න ඕනේ. So according to that, measuring and comparing the possible consequences of each solution. ඉතින් අපි හැමදෙස්සම මේ අපි ගන්න alternatives evaluate කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකේ මොකක් හරි අපි ගන්න alternatives වල තියෙන consequences අපි measure කරන එක සහ ඒ consequences එක එක alternatives අතර අපි measure කරන එක නැත්නම් compare කරන එක. Then after, fourth one is selecting the best alternative. අපි ඉතින් evaluate කරාට පස්සේ එතනින් හොඳම alternative එක select කර ගන්න ඕන. Consider all situational factors and choose the alternative that best fits the manager's situation. ඊට පස්සේ fifth step එක තමයි implement decision. ඉතින් අපි දැන් alternative select කරගත්ත පස්සේ ඒ alternative එක අපි implement කරන්න ඕනේ. Implementation is important as the selecting alternatives. Good decision can be damaged by poor implementation. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා ඉතින් හොඳ අපි decision එකක් ගත්තට ඒක අපි හරියට implement කරගත්තේ නැත්නම් ඒ decision එක damage වෙන්න පුළුවන්. ඊට fifth one තමයි අපි දැන් implement කරාට පස්සේ අපි implement කරපු decision එක නැත්නම් අපි ගත්ත ඒ alternative එක අපි evaluate කරන්න ඕන සහ control කරන්න ඕනේ. Compare the results with the established standard. ඉතින් අපි දැන් මේකෙදි අපේ ගත්ත අපි decision එක නැත්නම් ඒක implement කරාට පස්සේ අපි එන results අපි compare කරන්න ඕනේ. ඉතින් compare කරන්න ඕනේ අපි establish කරපු standards එක්ක. If problem is still exist, face new decisions. ඉතින් අපි ඒකදී අපි කියනවා දැන් problem එක තාමත් තියෙනවා නම් අපි අලුත් decisions ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතනදී අපිට group decision making methods අපි කතා කරනවා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි brainstorming. Brainstorming කියලා කියන්නේ a face to face interactive group to spontaneously or suddenly suggest a wide range of alternatives for decision making. ඉතින් brainstorming කියලා කියන්නේ කට්ටියක් එකට එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා යම්කිසි problem එකක් ගැන ඒ තුලින් මොන හරි alternatives build up කරන එක තමයි brainstorming කියලා කියන්නේ. The keys to effective brainstorming are that people can build on one another's ideas. All ideas are acceptable no matter how crazy they seem, and criticism and evaluation are not allowed. ඉතින් මේකෙදි අපි අතරම ideas ඔහම දෙන හැම idea එකක්ම අපි acceptable, ඒවා අපි criticize කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒවා allow අපි ගොඩක් වෙලාවට evaluate කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ දෙන alternatives හැබැයි අපි ඒක select කරද්දි මොකක් හරි හොඳම alternative එක මොකක්ද කියලා select කරද්දි අපි evaluate කරනවා. The goal is to generate as many ideas as possible. ඉතින් brainstorming එකේ goal එක තමයි පුළුවන් තරම් ideas build up කරන එක. Then after, electronic brainstorming, sometimes called brain writing, brings people together in an interactive group over computer network. ඉතින් electronic brainstorming කියලා කියන්නේ අපි කලින් කතා කරපු එකම තමයි, but මේකෙදී වෙනස වෙන්නේ computer network එකක් තුලින් අපි මේ brainstorming session එක කරන එක. One member writes an idea, another reads it and adds other ideas, and so on. Studies show that electronic brainstorming generates about 40% more ideas than individuals brainstorming alone, 25 to 200% more ideas than regular brainstorming groups.
ඊට පස්සේ අපි කියනවා engage in rigorous or hard debate එකක් අපිට තියලා අපිට alternatives generate කරන්න පුළුවන් මේක ඊළඟ alternatives ගන්න method එක. An important key to better decision making is to encourage a rigorous debate of issue at hand. Good managers recognize that constructive conflict based on divergent different points of view can bring a problem into focus, clarify people's ideas, stimulate creative thinking, create a broader understanding of issues and alternatives and improve decision quality. මේකෙදි කරන්නේ ඉතින් debate එකක් වගේ එකක් තියලා අපි alternatives build up කරන එක. So with that we discuss about the things in here. ඉතින් අපි ඒකත් එක්ක කතා කරපු දේවල් අවසාන වෙනවා. ඉතින් අපි මේකෙදි ඇත්තටම කතා කරේ අද පාඩමෙන් අපි කතා කරේ කොහොමද decision අපි ගන්න. ඉතින් ඒකෙදි අපි decision making models ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා decision making steps ටික අපි කතා කරා. Then after we discuss about අපි මොනවාද alternatives build up කරන methods ගැන අපි කතා කරා. So with that, so those are the things that we discuss in the presentation or the today's video. I think you have gotten an idea about the things that we discussed today, and now it's time to wind up the session. So this was a very small session about 30 to 40 minutes. ඉතින් අපි අද විනාඩි 30ක් 40ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත තමයි මේ පාඩම කතා කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන නම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ideas මොන හරි තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. ඉතින් so with that I'm going to wind up the session. Thank you very much for being with the session, and I again invite you all very kindly request you to subscribe our YouTube channel, EduCeylon YouTube channel, and be with us for the latest video updates. So thank you very much.